Parliament or Majlis Shura should have been used in 191, which is not the case, my lord. This is my first submission. And Honorable Justice Jamal Khan Mandukhail had the my lord, question. Other point is that, my lord, this conferring of domain or competence, legislative competence upon the Majlis Shura without having a specific item number in the federal legislative list or the substantial part of the constitution, it means we are giving the parliament a power which it did not have, and that has broader implications for the federation and the federal structure, my lord. Lordships would appreciate that father of the nation wanted a federal state, and he wanted autonomy of the federating units. We are, my lords, interwoven in a very delicate and complex relationship. And what guarantees the autonomy of the federating units is the fact that there is a federal legislative list, there is no provincial legislative list, and the concurrent legislative list is gone. So anything which is neither in the federal legislative list nor in the substantive part of the constitution is a provincial matter, my lord. So if this honorable court gives the parliament the power to enact on a subject which may not be there in the federal legislative list or the substantive part of the constitution at the garb of item number 57 and 58, or at the garb of incidental and ancillary powers, it means that the parliament may encroach upon the provincial subjects. Pहले next point, ये तो argument अजीब सा है, तो आपका कहना है कि 4 सूबे अपने अपने कानून बना सकते हैं। No, ये नहीं है मेरा। तो ये आप यही कह रहे हैं? No, my lord. Residuary matters. There is no provincial legislative list. हमें पता है ना, इस कानून की बात करें ना। My lord, it has implications. It has implications, and these are not remote implications. These are immediate implications. अगला point बताएं। So the submission is, the prime submission pertains to the legislative competence or the legislative incompetence of the federal legislature, my lord. My second submission is that, and it was pointed out by Honorable Justice Musarati Lali in the form of a question. Please, direct argue करिए. My lord, answers भी तो brief मैं time नहीं लूँगा. That apparently, by virtue of the act in question, the office of the Chief Justice has been done away with. It has been abolished for all practical purposes, my lords. And lordships would appreciate that as per definition given by Article 176. Before you say this, first say which provisions of the constitutions create the office of the Chief Justice, which has been abolished. My lord, 176 defines the Supreme Court, which says that the Supreme Court shall comprise of the Chief Justice and judges, as many judges as determined by the Parliament or Presidential Act. So the institution stands on 2 limbs, office of the Chief Justice and judges, my lord. आपके अगर ये बात मान ली जाए तो आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस और जजेस अलग-अलग नहीं है, एक ही है। My lord, और अगर एक ही है तो फिर क्या चीफ जस्टिस अकेले रोस्टर बना सकता है? My lord, रोस्टर बनाने से पहले मैं एक अर्ज कर लूँ, my lord. We hear that the Chief Justice is senior among equals. While sitting in the judicial capacity, let's not go over point आप बताएं ना, point पे आ रहा हूँ, my lord. While sitting in judicial capacity, he is equal among the equals. आगे बढ़िए, what makes him senior among equals is administration. Now, what has been done through this? There are certain powers specifically bestowed on the Chief Justice in the Constitution. May I refer to them, my lord?
Yes, there's some powers have been specifically bestowed on the Chief Justice. Thank you, my lord. I'm referring to them. Some of the powers, my lord. Article 183(2). The specific mention is of Chief Justice. Seat of the Supreme Court, Clause 2. The Supreme Court may from time to time sit in such other places as the Chief Justice of Pakistan, with the approval of the President, may appoint. This is destructive of your argument. Here the Chief Justice has been given this power, not the Supreme Court. Yes, my lord. Yes, my lord. Because it is at the administrative powers. It is the indication that the Chief Justice is the master of the rules. He is a pater familias. This is the first indication. ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर ये आइन में नहीं है, केस लॉ में है। आइन में यह है कि Chief Justice on his own, without any consultation, without any recommendation of the committee, shall appoint the place of sitting. Correct. Yes, because the Constitution says so. So administratively, the Chief Justice has at least some say. While the Impugned Act, मैं दूसरे provision पे आता हूँ, my lord. Benches के हवाले से वकील साहब with the approval of President. Yes. सर्किट बनते हैं ना? Yes. उसके हवाले से. और ये constitutional provision है, इसके लिए rule की जरूरत नहीं. Yes, my lord. No rule is required. इसका notification होता है. Yes, my lord. Yes, my lord. But under the Constitution. इस सिलसिले में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। तो बेंच बनाने का पावर है, बेंच का पावर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट होगा, उसके लिए रूल तो वही अप्लाई होंगे जो ऑलरेडी पहले से रूल इन फोर्स है, ठीक है? Exactly, my lord, exactly. But now, Article 10, Clause 1, Roman 1, Federal Review Board. Article 10, 1, Roman 1, after the explanation in the bottom. Article 10 का. जी हाँ, Chief Justice का जिक्र है. In the case of a person, is that before your lordship? In the case of a person detained under a federal law, a board appointed by the Chief Justice Pakistan and consisting of a chairman and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of the Supreme Court or a High Court. Now, for all practical purposes, this is a bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan, my lord. This is not bench of the Supreme Court. This is not a bench of the Supreme Court. Not stricto sensu. But a forum is appointed by the Chief Justice. We are talking about the bench constitution, composition of the benches of the Supreme Court. मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ये है कि under the Constitution, in the administrative matters, the Chief Justice is on the driving seat. Now I'm referring to Article 146(3), 152, 159, Clause 3. This is only for reference. I'm not reading, my lord. 146(3), 152 and 159, Clause 4. 152 and 159, Clause 4. Under these provisions, 152 or 159, 4. Clause 4. G. Under these provisions of the Constitution, the Chief Justice is empowered to appoint an arbitrator in certain fiscal matters, in certain disputes, my lord. Now, under the original Constitution, prior to the 22nd Amendment, the Chief Justice was empowered to appoint a caretaker, Chief Election Commissioner, out of the judges of the Supreme Court. Under the original Constitution, prior to the 17th and 18th Amendment, the Chief Justice alone acted as a consultee for appointments in the judicial. What is the point you're making? My point is, my lord, that when we say that the Chief Justice is senior among equals, what distinguishes the Chief Justice from the judges? Administration. Otherwise, the Chief Justice would be equal among equals. Okay, but you are saying that because these specific provisions of the Constitution specifically mention Chief Justice, so by analogy, he has other powers as well. That's what I've understood from your argument. By analogy, he is the senior among equals. Okay. And you see, where there is a power under 191 to frame rules, the rules are for the purposes, administrative purposes.
And in addition to the rules, there are constitutional or there are conventions of the court which have invariably been followed since since the 1956 Constitution, and before that the Government of India Act. So those conventions have also acquired the place of rules, or for that matter the procedure of the court. Yes, my lord. Article 268(7) is very much clear to that extent that anything having the force of law has been deemed as law. Yes, my lord. 268(7). 268(7), my lord. Now, what this law has done, the law does not say that the Chief Justice, in consultation with the two senior judges, shall constitute a bench. No. Had it been so, it would be least objectionable. What has been done, my lord, that any two of the three may constitute a bench. So the office of the Chief Justice has been converted into that of a senior judge, or the positions of the senior two judges have been converted into quasi-chief justices. This is my submission, my lord. There is no consultation. While concluding the arguments on the previous hearing, your lordship mentioned to the preamble, Article 2, Article 2A, 227, and I'm grateful that your lordship referred to the Grun norm. No consultation is there in this law, my lord. No consultation. And one potential deadlock which I see, not today, say 50 years from now, my lord, the two judges on one side, the Chief Justice on the other side, 50 years from now, the two decide. Why 50 years from now? Why My not lord, tomorrow? Not regarding the incumbent. चलें आगे बढ़े ना मैं एक potential आप इतना लंबा तमलीग बांध रहे हैं मैं 5 मिनट में चलिए कह दीजिए if the two judges are हाँ ठीक है तो it be a minority big deal and the two decide so what that my honorable the Chief Justice, we have established, we have created a roster, and according to that for the next month you will do the chamber work. ठीक You will not sit on the bench. Okay. So the office of the Chief Justice has been paralyzed, my lord. The Chief Justice can do so himself. I'm not saying, my lord. It implies the Chief Justice can do so, it's okay. I'm not saying but this. if two senior judges do so, it's wrong. My lord, there cannot be any. या तो कहें कि कर ही नहीं सकते हैं तो बात खत्म हो There गई. cannot be any Supreme Court without the Chief Justice. This is my point. We know that because the Constitution The says Constitution says. Yes. And that would tantamount to sending the Chief Justice on forced leave. Such like enactment made by a dictator has already been nullified. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर चीफ जस्टिस के पास पावर हो और वो कहते हैं कि ये दो जजेस जो है ये अगले 1 महीने तक चैम्बर वर्क करेंगे फिर क्या होगा? अगर कोई डिफिशिएंसी है रूल्स में, अगर में चले तो अगर ये भी हो सकता है. अगर डिफिशिएंसी, I'm not saying, I'm not going to the wisdom of this law. I'm referring to the potential dead end we may go into. ठीक लर्नड काउंसिल अभी तक आप फ्यूचर का बता रहे हैं. एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, हाउ आर यू इनकन्वीनियंस्ड? आपका कौन सा पर्सनल राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है? एंड व्हाट फंडामेंटल राइट आर यू ट्राइंग टू enforce before us? That question goes to the maintainability of the petition, my lord. And except for 3, all fundamental rights are subject to law, subject to reasonable restriction imposed by law. आपसे simple ये उसी पे आ रहा हूँ, my lord. either say yes or no. Are you inconvenienced by this law? Yes. Has any fundamental right of yours, has it been infringed? Yes, and my please lord. kindly tell us what fundamental right are you trying to enforce? Yes, my lord. I'm referring to that. You don't want. I have the you prime don't want right. access to justice to be. No. कुछ और infringement बता रहे हैं, बताइए. Yes, my lord. All fundamental rights except for the dignity of man and forced labor and slavery, all have been subjected to law. Now the law means Dignity of validly the Chief passed Justice? law.
validly passed law coming from a competent legislature, that I may not be subjected to a law for which the respective legislature is not competent. This is all fundamental rights are involved, my lord. And the mother of fundamental rights, Article 4. ये infringement का बताइए ना, कौन सा fundamental right infringe हुआ? My lord, if the law is maintained without the necessary legislative competence, it means I'm subjected to a law for which the parliament was not competent. So it is going to affect every fundamental right. ठीक, और कोई point? Now, furthermore, under the constitution, all judges are equal, my lord. जब कह चुके हैं आगे बढ़े ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें कोई लेक्चर ना दीजिए, लॉ स्कूल में देना चाहिए प्लीज। ठीक है, मैं अपील पे बहुत कुछ कहा जा चुका, मैं सिर्फ एक पोटेंशियल मिसयूज, My lord, under the impugned act, the committee of 3 judges may themselves sit in a bench constituted under Article 184(3). Now the judgment comes and there is an appeal stage. Now the same committee will decide as to who should hear the appeal against our judgment. So what's wrong with that? My lord, it amounts to appealing unto Caesar against Caesar. There is a potential conflict of interest. If I would have been a judge, I would have an interest that my judgment is preserved. When you become a judge, we can look into it. No. So this, Bas? and my lord, मैं दो points करता हूँ. As per section 77 of the Act, which says that every case having urgency or where there is a prayer for interim relief shall be fixed within 14 days. Hardly there would be a case in which there is no prayer for interim relief. So what? In which there is no prayer for interim relief. Almost every case has a I think you're mixing up the concept of interim relief with urgency. The word interim relief has also been used. Okay, so we can apply a brain, which we do occasionally. Okay. And we can determine what is urgent and what is not urgent. So what's the big deal about? What is objectionable? What is objectionable? That the affairs of the apex court have been micromanaged. Even the civil court ordinance, even the CPC doesn't micromanage the affairs of a civil judge. It is in this way contemptuous. It is insulting. Throughout the world, we have phrases like case management, court management. These are the inherent powers. These are always left to the court, let alone the apex court. Actually, I'll tell you what we did. I've constituted a committee for case management. So I have given my powers already to a case management committee. So you are saying that act of mine is unconstitutional? No, my lord. Because only I can do it myself, or the full court can do it. No, my lord. It is for this honorable court to do case management. Whoever is delegated that function, it is. But the law cannot micromanage those affairs. Okay. Chale, next point. Now, your point is that by enacting this law, a power of micromanagement has been conferred on the Parliament, which would open the door for it to micromanage not only these things, but subsequently any other thing that it needs to interfere with. Yes, ma'am. And that would affect the separation of powers and the independence of the judiciary. Yes, my lord. And in legal philosophy, it is called the slippery slope theory. Sorry? Slippery slope. Slippery slope. Yes, my lords. Once you are on a slippery slope. Now, concluding my... Learned Counsel, there was a judgment from the Peshawar High Court regarding the internment centers. For the last 4 years, that petition is pending before this court. And the Chief Justice felt, many Chief Justices, that that was not an important case enough to be fixed before the court. So you justify that? You justify the exercise of such power? And that the Parliament is bereft of jurisdiction not to come to the rescue
and ensure access to justice by merely regulating a discretion of the Chief Justice? My Lord, Do you defend that, justify that? I am the effectee of that case. I am a petitioner. I am Are a you counsel in that justifying- case, my Lord. Are you justifying it? That again goes to the wisdom of this law. Wisdom is always with If you are an effectee of that case and I tell you I will never fix that case, what will you do? that would, if No, to answer the question. वही answer करो. If, नहीं, I'm telling you, I'm saying it, I'll give you the exact proposition. that would tantamount to violating the Constitution. Article 37, What is your remedy? 37 says, What is your remedy? my Lord, Article None. 37 says that there We should know be what article inexpensive says. and expeditious justice. So what if is your remedy? that is Nothing. tantamount to breaching the oath. Yes, what is your remedy? File a reference against me. So my Lord, if Then what will you do? Tell me. I'll file early hearing applications. Go, I'm dismissed. That I dismiss. And if it at And that I all, dismiss, then what will you if do? at all it was expedient, the Constitution should be have been amended. Article 55A, for instance, should have been inserted. Okay, ठीक है. Titled Practice and Procedure of the Supreme Court. ठीक है, okay. My final submission, my Lord, as I said that your Lordship referred to the supreme law, the Quran and Sunnah. Now, consultation is a good thing. Nothing has restrained the Chief Justice from consulting his colleagues. But this law doesn't have a single word regarding consultation. And another thing, I can proclaim with pride that those were the Muslims who introduced the office of the Chief Justice. Imam Abu Yusuf was the first Chief Justice of human history. And he was not the appellate court. Why was he the first Chief Justice? Do you know the story? That you don't know. I don't know the story. Yes, because the person who was nominated did not want to become Chief Justice. ये भी बताए ना फिर, और उनको कोड़े खाना पड़े कि बनना नहीं चाहते थे। मैं इस काबिल नहीं हूँ। उनसे कहा गया आप झूठ बोलते हैं कि आप झूठे को चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो ऐसे आप बात ना करें, मगर मुझे इस्लामी तारीख में ये बता दें कि अपील का हक नहीं है। कोई ऐसा कानून है या शरई असूल है कि अपील का हक एक दफा काजी ने फैसला कर लिया आखिर है कि अपील का कोई हक नहीं है। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस बनने का मकसद ये होगा कि अपील का हक है। He was the administrative head भाई of all अपील के हक की बात कर रहा हूँ, अपील के हक की बात कर रहा हूँ। अपील के हक में my lord प्रो एंड कॉन्ट्रा आ रहा है। प्रो बता दें मुझे, एक कौन बता दें? al-ijtihad la yanqadu bi ijtihadin akhir. Once an analogy is made that cannot be set aside by another analogy. So वो है बात अलग है, वो लोअर और ऊपर फोरम की बात होती है ना। उसमें भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक शरिया में there were tiers of courts. But the Qazi al-Qudah, he was the administrative head of the whole judiciary of the time. जी आप कोई रेफरेंस कहेंगे? बस आपने कह दी। That is without any किताब का हवाला देना फरमाएंगे या नहीं? डॉक्टर गाजी साहब अदब भाई आप कोई किताब देना हवाला देंगे या बस ऐसे ही कह दिया? डॉक्टर महमूद अहमद खाजी साहब की किताब है, हमें किताब दिखाइए। अदबुल काजी दीजिए। मैं दूंगा my lord। कब देंगे? मैं जनाब दिस इज एकेडमिक क्वेश्चन। नहीं, एकेडमिक अमेरिका के लिए तो एकेडमिक नहीं है, न्यूज जर्सी के केसेस को, मगर हम अपनी बारी इस्लाम की बात करते हैं तो फिर एकेडमिक हो जाता है। एकेडमिक नहीं, मैंने तो बताते ही नहीं, फिर आप रेफरेंस दें ना, फिर हम लिखें, नोट करेंगे ना। अदबुल काजी महमूद अहमद, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी my lord। So with these submissions in nutshell, चलें, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल सर। कोई रह गया इस तरफ? और आपको सुना नहीं था पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वकील हैं या खुद हैं पिटिशनर? इन पर्सन जी, इन पर्सन जी। आपकी पिटिशन का टाइटल क्या है? योर कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 18 मोहम्मद शाहिद एडवोकेट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये मैंने अर्ज भी किया था, ये 2 पेजेस पे उर्दू में है। आपने तो कहा था पढ़ लीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, वो किसी और ने कहा था, ठीक है। हाँ, वो वर्दक साहब ने कहा था, ठीक। 18 नंबर, जी फरमाइए। योर ऑनर, ये जो अपील के ऊपर ही आ जाते हैं ज्यादा, जो फोकस किया हुआ है अपील को। अपील
کسی بھی ہرارکی میں آپ سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہیں پر بھی دیکھ لیں, کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ ایک کورٹ کے اندر ہی اپیل ہو, سوائے یہ وہ جو لا ریفارم آرڈیننس, لا ریفارم آرڈیننس میں آرٹیکل 199 میں اپیل کا رائٹ دیا, باقی کسی جگہ پر نہیں دیا گیا. ایک بات اور وہ لا ریفارم آرڈیننس غلط ہے, یوران میں کنکلوڈ تو کریں نا بات کو. کنکلوڈ کرتا ہوں جناب, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں ایک لفظ پہلے بتائیں وہ غلط قانون ہے, غیر آئینی ہے, بتا دیں, کہہ دیں یا کہیں کہ ٹھیک ہے. پہلے یوران میں اسی کی ایک اور فردر بات کرتا ہوں. فردر نہ کہیں, دیکھیں ایسے آرگومنٹ نہیں کریں نا, میں اسی بات کریں, پوری بات کر لیں. لیکن جو اس میں اپیل ہوتی ہے وہ سیم ججز کے پاس نہیں ہوتی. اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے تو وہ دوسرے ججز کے پاس جاتا ہے. یقیناً حضور, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ابھی جو آپ لاسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اگر 15 ججز فیصلہ دیتے ہیں تو پھر اپیل کس کے پاس جائے گی؟ نہیں ہوگی کسی کے پاس, اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. پھر یہی بات ہے نا, کبھی تو ختم ہوگی نا بات. بالکل یہ ہونی چاہیے. دیکھیں جی, یہ اس کورٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دس از دی ایپکس کورٹ آف دی کنٹری. اچھا, سردار صاحب کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی اپیل ہے, وہ بھی تو اسی عدالت میں. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو چلیں, اور اس عدالت کا فیصلہ ہے وہ جو کم ججز نے کیا پرسائڈ ہے کیا انٹرا کورٹ اپیل ہے وکیل صاحب, سندھ میں بھی ہے, یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے. ادھر دیکھیے 1980 سول کورٹ امینڈمنٹ کے تحت انٹرا کورٹ اپیل سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے. سنگل جج کے فیصلے کے خلاف ٹی بی میں اپیل ہوتی ہے, ہائی کورٹ اپیل کہلاتی ہے وہ. لاہور میں, اسلام آباد میں آئی سی ہے, انٹرا کورٹ اپیل, بالکل انڈر دی لا ریفارمز آرڈیننس 1972. تو وہ جج تھوڑی سنتا ہے جس نے اوریجنل فیصلہ کیا ہوتا ہے, وہ تو ڈی بی بنے گی, سنگل کا فیصلہ ڈی بی میں جائے گا اپیل میں. سیم ججز کے پاس نہیں جاتا ہے. آئی سی میں ججز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوں گے نا, تو یہاں بھی ڈفرینٹ ہوں گے نا. یہ ایک تو یہ ہرڈل یہاں پہ 184(3) میں 3 ججوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور رائٹ آف اپیل دی گئی ہے, تو وہ 3 تھوڑی بیٹھیں گے اس میں سننے کے لیے. ریویو میں وہی سنیں گے, اپیل میں کوئی اور سنے گا. یہ تو یہ آپ چاہتے ہیں ہم تو یہ تو ہم تشریح کر دیں گے, یہ تو آبویس سی بات ہے. بالکل اس کی تشریح بھی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اور کیا پوائنٹ ہے آپ کا؟ یورانہ تمام اپیلیں جو ہیں جو اس کورٹ میں ہوتی ہیں, جن چیز تمام اپیلیں جو اس کورٹ میں ہوتی ہیں, ٹربیونل کی اپیلیں 212 میں یا جو بھی کنٹیمپٹ میں ہوتی ہیں, وہ تمام اپیلیں جو ہیں 185 کے ساتھ ہوتی ہیں. 185 کے علیحدہ نہیں ہوتی, اس میں ٹائٹل 185 ہوتا ہے ریڈ وتھ. تو کیا 184 کو بھی 185 میں ہم لائیں گے؟ اب سوال پوچھیں گے, ہم اپنا ججمنٹ میں آپ کو جواب دے دیں گے. یہ بالکل یہ میں نے ریز کر دیا نا جناب, میں نے ایک آئینی سوال ریز کر دیا نا. ٹھیک ہے, ہم جواب دے دیں گے آپ کو. آج تک جتنی اپیلیں ہوئی ہیں نا سپریم کورٹ میں نے وہ اس کا پتہ کر کے آیا ہوں کہ وہ میں اے آر سے بھی پتہ کیا کہ وہ 185 میں ہی آتی ہیں, چاہے وہ ٹھیک. تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو تو اپیل کی ریمیڈی ہے کہ 184 میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا 184 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا 212 جو ایک آرٹیکل ہے اس میں اپیل ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں اپیل ہے, تو اس میں کیوں نہیں دی گئی, پھر 184 میں کیوں نہیں دی؟ جنہوں نے دیکھیں یہ جو آئین بنایا ہے یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے. آپ جواب سننا چاہتے ہیں, ذرا جواب لمبا ہو جائے گا. جی, پھر اگر یہ جواب آپ کو شاید پسند ہی نہیں آئے. نہیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اچھا سن لیجئے پھر. ہاں, یہ ایشو کبھی پہلے کیوں نہیں رائز ہوا؟ 73 کا آئین ہے نا, 184 کا اختیار, 184(3) کا جو اختیارات زیادہ استعمال کیے گئے, کب استعمال کیے گئے؟ 73 میں, 74 میں, 75 میں, 76 میں, 77 میں, کب پہلا اختیار استعمال ہوا؟ وہ ہوتا تھا ایک جنرل لوگوں کی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب شاید ہم نے تجاوز کر دیا خود ہی 184(3) میں سے, شاید, یا تو آپ کہیں نہیں کیا. آپ کے سارے ججمنٹ 184(3) کے بہت اچھے ہیں, مفید ہیں, سب کے لیے فائدے مند ہیں, وہ تو ایک بحث ہوگی. تو جہاں ہم تجاوز خود کر رہے ہیں, آپ نے کہا کر تو دیا تو خیر ہے, مگر اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے, صرف آئین کو آپ ترمیم کر لیں. آئین میں ترمیم کرنا ایسا آرام سے بات کہنا, آپ 2/3 اکثریت لائیے نا. آپ یہاں کر کے کھڑے ہو کر کے باہر کے الیکشن لڑنا ایک مشکل ہو جاتا ہے جیتنا. وہاں 2/3 الیکشن لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جی کر لیں, صرف کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر لیں. تو پہلے آپ کہیں کہ جی تجاوز تو آپ نے کر لیا, اس پہ تو اس کو تو چھوڑ. میں وہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں جو عام فہم میں استعمال کرتے ہیں, وہ تو ہو گیا درگزر کریں, مگر غلطی تو کر دی. اب ہماری غلطی
صرف 2/3 پارلیمان کر سکتی ہے. 3 ججز کی غلطی یعنی کہ 400-500 لوگ جتنے بھی ہیں پارلیمان میں سینیٹ میں دونوں میں ملا کر کے شاید صوبوں والے بھی آ جائیں اس میں, وہ صرف کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل آرگیومنٹ ہے یا کوئی اور بھی بہتر آرگیومنٹ ہے اس کے علاوہ؟ یا تو آپ کہیں کہ سارے فیصلے 184(3) کے درست ہیں, یہ تو پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, حتمی ہو گئے, ختم ہو گئے, چھوڑو آگے بڑھتے ہیں. یا کہیں غلط بھی ہیں؟ یور آنر, جو پبلک امپورٹنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ 184 میں استعمال کیا. سارے فیصلے درست ہیں یا غلط ہیں؟ میں اسی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. پبلک امپورٹنس کا فیصلہ ہونا چاہیے, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مفاد عامہ کا فیصلہ ہونا چاہیے. جواب ہی نہیں دینا چاہ رہے ہیں. میں تو اس کا جواب مفاد عامہ کا فیصلہ ہونا چاہیے, مفاد خاصہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے خاص لوگوں کے لیے. جو آپ خاص لوگوں کے لیے پڑھا ہی نہیں, ججمنٹ رپورٹڈ ججمنٹ جو ہیں آپ کے خیال میں سارے درست ہیں؟ آپ اس پہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے؟ میں نے کافی پڑھی ہیں, کافی حد تک درست ہیں, اس کو میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ٹھیک, پھر تو یہ کہہ دیں سارے درست ہیں. بالکل سارے درست ہیں, صحیح ہے. اب شاید میری نظر سے کوئی وہ ججمنٹ نہ گزری ہو, بس آپ کا موقف لے رہا ہوں. یور آنر, میں نے حضور آگے پڑھیے. میں یہ کلیم نہیں کرتا میں نے ساری ججمنٹ پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, جو میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق میں ان کو صحیح سمجھا ہے, اور وہ انٹرپریشن جو ہے. اگر کل آپ باقی ججمنٹ جو آپ نے نہیں پڑھی آپ پڑھ لیں اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ تو صحیح نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں ہوگی تو اس میں جناب ریویو کا جو کانسٹیٹیوئنٹ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے ریویو کا رکھا اسی لیے ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے. اب میں تو جناب اس میں سے وہ آگے بڑھیں. دوسرا پوائنٹ کوئی ہے آپ کا؟ اچھا, دوسرے لوگوں کو سنیں نا, بہت ٹائم نہیں. اس میں جناب میں وہ قانونی اور آئینی بات کریں. میں اسلام کی بات بھی کرتا ہوں. دین ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے کریے, حوالے دیجئے. میں دین جہاں سٹارٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دلیل سے دیا اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھی ان کے آپ نام بتائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے اور تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس. پلیز ایسے تو نہ کریں, کوئی حوالہ دے کسی بات. تو اللہ یہ کہ انہوں نے بھی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی. یہی تو ہماری بھی بات ہے. تو یہ جو ججمنٹس ہیں ہمارے فیصلے وہ بھی دلیل پہ ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوئے میں اسی کا کہ سٹارٹ ہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دلیل سے فرمایا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اس میں قرآن میں حوالے ہیں جو دلیل پہ بات کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ جی میرا نالج ہے, کس نے انکار کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب ایک مالک ساری دنیا کا وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں تو سب کو دلیل سے بات کرنی چاہیے. یہ تو بات اپنے خلاف آپ کر رہے ہیں. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں جناب. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو حتمی ہے, چاہے اس میں دلیل ہو یا نہ ہو, حتمی ہے. یور آنر, ایک اپیل نیچے سے آتی ہے, آتے آتے ہم یہاں تک کتنے سالوں میں کتنی صدیوں میں پہنچتے ہیں. پھر آپ یہ ادھر ایسی ڈسکشن کر رہے ہیں, پھر اگلے کو سنتے ہیں. کوئی جنرل باتیں نہ کیجیے نا پلیز. دوسرا جناب, یہ ایک تو یہ اپیل کے بارے میں جناب میں نے عرض کیا. آگے بڑھیے پلیز. جی اچھا, 184 اور 185 دونوں میں کہیں سبجیکٹ ٹو لا اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں کہا گیا ہے. نہ 184 میں یہ بات ہے اور نہ 185 میں. اور یور آنر, یہ جو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ یہ کمیٹی بنے گی اور کمیٹی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی, آئین یہ کہتا ہے یہ اختیار جو چیف جسٹس کو دیا گیا وہ پوری سپریم کورٹ نے دیا ہے. رولز بنا کر رولز کے تحت یہ چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب اس اختیار کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ اسی سپریم کورٹ کے پاس جائیں, کمیٹی میں بیٹھیں اور وہاں پر فیصلہ کروا لیں. 2 کا جی کہ 2 کریں گے. صحیح ہے. ٹھیک. بس اجی اگر یہاں پڑھ کے تیاری کریں گے تو ہم نہیں سنیں گے. نیکسٹ آپ ایسے نہیں ہوگا نا, آپ سمجھ رہے ہیں بس ہم کیپٹیو ہیں. جو میں بالکل مختصر عرض تو کر دیجئے نا, پڑھ کے اب سوچ رہے ہیں جلدی جلدی بتائیں نا پوائنٹس میں نے لکھا ہے جو میں ہم پڑھ لیں گے. اگر آپ نے اس میں ایک لفظ لکھا ہے اس پوری ایک کاغذ کی آپ کی درخواست ہے ٹوٹل 2 صفحوں کی 2 صفحوں کی, چلیے 2 مان لیے. اچھا یہ جناب وہ جو یہ بار بار یہ جو اس کا لوکل اسٹینڈائی کی بات کی جا رہی, فنڈامنٹل رائٹس کنسرن فری جو ہے, تو اس کے بارے میں صرف ایک لائن میں جواب دینا پسند کروں گا کہ میرا رائٹ ہے
कि हर काम कानून और आइन के मुताबिक हो। चले सुन ली, आइए। और बेंच पूछना चाहते हैं सवाल तो मैं हाजिर हूँ। सर, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 6 में हूँ। न पिटीशनर हूँ न रिस्पॉन्डेंट हूँ, जमात इस्लामी की तरफ से हूँ और सिर्फ नोटिस आया पार्टी को। तो इस अगर आप इसको अपोज कर रहे हैं कानून को, सपोर्ट वाले बाद में सुनेंगे। आप जगह दे दें प्लीज। सपोर्ट वालों को बाद में, सपोर्ट वाले बाद में सुनेंगे अटॉर्नी जनरल के साथ। जी आप कर चुके हैं, कोई और रह गया? आइए इधर से। कौन? मैंने नहीं किया। नहीं, आप उस दिन चले गए थे। प्लीज डोंट इंटरप्ट। अटॉर्नी जनरल, विल यू लीड द आर्गुमेंट्स और विल यू रिस्पॉन्ड टू द आर्गुमेंट्स? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. My lord, the Chief Justice, this is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। जी दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए। आप अपना अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। प्लीज डोंट argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. सुन लीजिए, ये सब जजेस ने साइन किया है। Mr. Imtiaz Rashid Siddiqui, representing the petitioner in Constitution Petition number 6 of 2023, who was partly heard on the last date of hearing, states that he does not want to add anything further and that his written submissions may be read. कौन सा order है? Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zaid Ibrahim, I must lodge my protest. Please take your seat before I issue something. Please take your seat. Mr. Zaid Ibrahim, followed by Mr. Slavi. It's as you wish. If you want to go last, I'll go last, my lord. As you wish. Everybody who comes, please introduce themselves. Who are they for? I'm representing PMLQ. Have you filed anything? Yes, my lord. I filed CMA 3991 of 23. I'll be very brief, my lord. 3991 of 23. My lord, I'll be very brief and to the point. Take a second, just let us get it out. CMA. What is CMA number, right, sir? My lord, 3991. May it please your lordship. We've heard Do we need to have it before us or we don't need to have it before my us? lord, if I do, I'll sort of, to a very limited extent, I'll refer to that later. If I may just address, my lord, that we are trying to understand the various meanings hidden within the few articles of the Constitution. In order to do so, the basic rules of interpretation which, according to this honorable court, have been, are to be utilized in reading and understanding these provisions. First, let us just identify that. How are we to read these articles? My lord, the Honorable Supreme Court in the Sui Southern Gas case, 2018 SCMR 802. 802. 802, my lord. The court summarized. Have you given a paper book or something with these? My lord, ये तो judgments. Judgments. Judgments की मैंने I'd given the list. I'd given the list in the morning. Okay. Yeah, you mentioned it in paragraph 3 of your CMA. In the case of Sui Southern Gas. My lord, because you have reproduced. I want to read just one sentence from the judgment. Relevant page? My lord, relevant page is at 830. 830. 830. What the court did here
was it looked at all the case law, it looked at all the treaties from A.K. Brohi Saab's to Justice Fazl Karim's to Servai Saab's, and it summarized the rules on how we are to interpret Constitution. And my lord, those rules are summarized on page 830, A through I. 830. I will not read all of those, but on the next page, 831, the Supreme Court cites with approval a judgment, and that is at paragraph 14b. Uska ek, I mean, that sentence really encapsulates how we are to read these provisions. My lord, paragraph 14b. It's an Indian Supreme Court case which has been cited, and it says, the cardinal rule of interpretation, however, is that words should be read in their ordinary, natural and grammatical meaning subject to a rider. First rule is cardinal, ordinary, natural, grammatical meaning, subject to this rider. My lord, I'm reading from 14b, paragraph 14b. Subject to a rider. That in construing words in a constitutional enactment, conferring legislative power, the most liberal construction should be put upon the words so that the same may have their effect in the widest amplitude. This is the basis on which we are to interpret these provisions of the Constitution. My lord, with regard to entries, Mr. Ibrahim, this principle is applicable in all eventualities? my lord, that is what this judgment says. And I'm just setting out the basic rule that the Supreme Court has set out. And then, my lord, at page 838, there is absolutely no departure from this? No, obviously, my lord, we make departures when we are reading and in trying to interpret. But a basic rule is set out. First of all, you determine what are the rules of the game, on how do we read these provisions. And one of the rules that it says... You see the situation which has arisen out of the proceeding which have been going on, whether this en bloc interpretation is applicable? In my view, yes. This how come? In my view, yes. And I'll come to that. My lord, on page 838, entries of the legislative lists on how they are to be read are also, the rules on that have been summarized. And if we see 838, the rule set out in paragraph 2, in construing the words in an entry conferring legislative power on a legislative authority, the most liberal construction should be put upon the words. 3, while interpreting an entry in the legislative list, it should be given widest possible meaning and should not be read in a narrow or restricted sense. 4, each general word in an entry should be considered to extend to all ancillary or subsidiary matters which can fairly and reasonably said to be comprehended in it. My lord, if we read these provisions, now coming to the matter at hand, my reading in relation to the practice and procedure part of this law, I'm not referring to the appeal part, the practice and procedure part. My lord, the legislative competence, in my view, arises from Article 142A, where the Parliament can make exclusive power to make laws in respect of matters in the legislative list, federal legislative list.
From Article 142, I look at the Federal Legislative List and I look at entry 58. Entry 58, matters which under the Constitution are within the legislative competence of the Parliament or relate to the Federation. Matters which under the Constitution are within the legislative competence of Parliament. You see, if you what are the matters? Go by that argument, then there is no need for any other entry in the legislative list. Just this one article, this one entry would cover everything. With, if I may answer your Lordship's question, that does this provide then complete free hand? No. It is only to the extent, the language is very clear, sir, and it's not all encompassing. It says matters which under the Constitution are within the legislative competence of Parliament. What is within the legislative competence of Parliament? Article 191, and this is where subject to law comes in, and the reading of that provision. So what I'm doing is, what do you mean by, Mr. Zahid? My lord. Entry number 55 is not applicable here. No, entry number 55 is also. 58? Because, I'll come to that. Because entry number 55... Legislation has been made in both entries. In both. Yes. Yes, and I will come to that. Mr. Zahid Ibrahim, what is then your argument in relation to the judgments which have been cited? Yes. That subject to the Constitution and subject to the law as mentioned in Article 191 is a restrictive provision. It is not a provision which confers jurisdiction or confers powers. It restricts. What's your response to that? Can you please do respond to the queries, but can you just complete your thought, because my pen has been left in the air. I don't know what you're going to say next. Suspense is killing me. Your Lordship's observation. Respond to that. Because I will respond to it because I have. I will refer to Justice Anwar Bhinder's case and try to express my view on this for your Lordship's consideration. So what I was saying is that in 142, entry 58, entry 55, and then you look at Article 191, where subject to the Constitution and law, Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the argument being made by those who are challenging this law are saying that once the Supreme Court has made rules, then the door closes. Then there is no subject to law. You cannot do this. My submission to this Honorable Court on that will be that this court, in Justice Anwar Bhinder's case, has said the opposite. In Justice Anwar Bhinder's case, where it was looking at Article 188 there, the power to review. What did Justice Anwar Bhinder's case hold? My lord, this is PLD 2010, Supreme Court 483. Which paragraph do you... My lord, there are two paragraphs in this, my lord. First, I would like to refer to page 523, 522 and 523. My lord, paragraph 25. After reproducing Article 188 of the Constitution, where Supreme Court is been given the power subject to provisions of any act and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. Paragraph 25 says,
A bare perusal would reveal that it has been couched in a very simple and plain language, hardly necessitating any scholarly interpretation. It inter alia provides that the Supreme Court has power to review its judgment or order subject to the provisions of any Act of Parliament and any rule made by the Supreme Court itself. The contention whether the Supreme Court rules are subservient to the Constitution have been discussed in a later part of this judgment. Now this, the next sentence is critical. Critical. It says, it is to be noted that no Act of Parliament whatsoever has been promulgated, and thus it can reasonably be inferred that legislator does not want to restrict or impose any condition on the powers conferred upon this court under Article 188 of the Constitution. In fact, the words subject to provisions of any act of Majlis Shura and any rules made by the Supreme Court are indicative of the fact that indirectly the powers so conferred have been enhanced, and there was absolutely no intention for curtailment of such powers conferred upon this court under Article 188 of the Constitution. This is what it is being said, that because you see, if you read on in paras 36, 37, the discussion is that even the power of the court is to enhance the power. It's not to curtail it. My lord, you can't just pick one sentence out of it. But at least one sentence we have to read also. you can't read one sentence when the context is provided by the immediately following sentence. How can we read a judgment? I'm not seeking that. आप आगे जाके पैरा 36 तो पढ़े ना, 36, 35, 36. सर मैं पैरा 36 भी पढ़ लूंगा. मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, एक जुमले से तो बात नहीं जरूर. Let me come back to. आप अपना आर्गुमेंट तो कंप्लीट कीजिए. आर्गुमेंट प्लीज कंप्लीट करें. Entry 58. आपका आर्गुमेंट है क्या? मैं नोट करूं. Let me come back to entry 58 first. आप कह रहे हैं कि matters under the Constitution which are within the legislative competence of Majlis Shura Parliament or relate to the Federation. My lord. This should be given the broadest possible meaning. Yes. And you relate this to the rules, well-settled rules of interpretation that you have already read out. Yes. And you relate this back now to law. Yes. As my learned colleague has already said, that this begs the question whether that is an enabling power. But my question is slightly different. My lord. जो rules of interpretation जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं और जिन judgments का आप जिक्र कर रहे हैं, as far as I am aware, those are concerned where the grant of legislative competence was by the entry itself. Okay? The grant was, that is the context in which those judgments are given. Okay? Now, as you are aware, an exclusive legislative list, whether Federation or even the provinces, 35 Act, 56 Act, we don't need to go into that. An exclusive legislative list, especially now in the context of 73 Constitution as it presently stands, has two effects. One is positive. The legislative entry confers a power, a legislative competence, but the other is negative. The negative is that it excludes the other legislatures from making any such law. So if you look at it and interpret it in the broadest possible terms, which is the correct way to interpret these entries, it has two effects. It describes constitutionally what is the scope of the legislative grant that is being conferred positively. Negatively, it excludes the other. I put it to you that if 58, which does not itself confer any legislative competence, the effect and purpose of this is not positive but really negative. To clarify, to put it in the absolute clearest possible terms, that whatever power, legislative power, is given not in these entries, no, in the Constitution itself. Article 151, article this, that.
the number of judges of the Supreme Court, so many other examples can be given. That has, Article 58 is making clear, no intrusion by the provinces, none whatsoever. This is an exclusive grant to Parliament. So therefore, and I put it to you, that the way you are looking at it, it seems to me, with all due respect, and relying on those principles of interpretation, is perhaps not correct, because this is not a grant of legislative competence. It is merely shielding a grant made elsewhere, outside, other than on the legislative lists. It is shielding that from any possibility of encroachment by the provincial legislature. So that is its true purpose. What would you say to that? जाहिद साहब, इससे पहले कि आप यकीनन इनके हमारे मोहतरम दोस्त का जवाब दें सवाल का, मगर मेरा फिर कलम हवा में रह जाता है। आपका अगर मैं एक दफ़ा लिख लूँ आपके पॉइंट क्या है, फिर ज़रा मुझे समझ आएगा, फिर बेहतर आप जवाब भी दे सकेंगे। ज़रा आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर जवाब ज़रूर दीजिएगा, नोट कर लीजिए। So the point I was making that yes, you read this entire judgment together. Proposition bata dein. Proposition is apni proposition dein, judgments, you know this is the full court. आप अपना व्यू हमें दें, आपका व्यू क्या है? My lord, मेरा व्यू ये है कि जस्टिस अनवर भिंडर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है 188 को इंटरप्रेट करते हुए कि क्योंकि पार्लियामेंट, जहां सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया है, उसका ये मतलब नहीं है कि rules will continue to hold the field and there cannot be ever any law. My submission is, my reading of Justice Anwar Binder's case is that this case itself acknowledges that Parliament has not made but can make law. That is my point. Are you saying that the judgment is interpreting legislative competence through subject to law and constitution? So where in the judgment exactly does it say subject to should be read as enabling, granting legislative competence? So, my ladyship, all I am saying is, because justice in this case, again the issue was that there was no law. There was made by Parliament in relation to, for instance, abhi jo review of judgments ka law aaya tha and which has been struck down. All I am saying is that the court, when looking at Article 188 at that time, all it was saying is, listen, there could have been a law, there isn't, but we are not trying to say that there can never be. But please look at the wording of 188. It's very different from 191. Exactly. It doesn't say subject to. एक second जी, आप कह रहे हैं subject to the constitution and the law को हम enabling पढ़ें as a source of legislative competence, and you want us to rely on the Anwar Bhinder case in pursuance of this point, which is reading an article which does not say subject to. It is an article which actually says the Supreme Court shall have power subject to the provisions of any act of Majlis-e-Shura. It is saying that that act of Majlis-e-Shura and of any rules made by the Supreme Court. So there is a difference. This is a question that we've been working our way around, that what's the difference between an act of Majlis-e-Shura and the law. There is a difference. When you read subject to the law as an enabling provision, you bring in that executive action like an ordinance. You bring in that many other forms. So you're saying that the Supreme Court rule-making power becomes subservient to all those sources of law that exist, that the Constitution recognizes as being part of the law. So hence, can you explain through this judgment how that helps your point? My Lord, my ladyship, first of all, when we say law, it certainly includes an act of parliament. And I acknowledge that 188 is different from 191. In 188, in fact, the Supreme Court has been given the power of review. In 191, there is no power. There is
only acknowledgement that Supreme Court may make rules. There is a power. The language is given to different. The Supreme Court. It's. My lord, the language is different. Power conferring article which empowers the Supreme Court to make rules, and then a judgment of this court again. It's I think in the NRO judgment which says rules framed under constitutional powers, i.e. the 1980 Supreme Court rules, stand on a higher pedestal compared to ordinary legislation. What does that mean? If I may, with utmost respect, I know your lordship in the Ghulam Mohiuddin case recently rendered judgment where the Supreme Court review law was held to be illegal. Your lordship has expressed exactly that point. No, this is not our expression. That is a reliance on an earlier judgment of this court which says this. My lord, all I was trying to point out that the language of 188 and 191 in granting powers to the Supreme Court uses very different languages. But you see, even this judgment that you are relying on, this also says that the Supreme Court rules are on a higher pedestal and promulgated on the basis of a mandate given by the Constitution. Thank you. Exactly यही कह रहा है. Thank you for pointing out. Let me again, in relation to this judgment also, now clarify what this judgment has actually said and what it is purportedly argued that it has said. No, argument apart, as Ladyship also pointed out, and as has been mentioned earlier, the judgment that you rely upon in itself lays down this, the ratio of the judgment is that the rule-making power, when exercised, when the rules are framed, then such rules stand on a higher pedestal for the reason that those rules have been framed in exercise of powers granted by the Constitution itself. And the powers granted by the Constitution under 191 are the powers granted by the Constitution to the Supreme Court and not to any other organ of the state. My lord, if we can just see page 536 of this judgment on this point alone. Before you come to 536, just one quick question. This sentence that you have read out to us from page 523, yes, which you regard as critical, is it your understanding that this is part of the ratio of the judgment? Yes. This is para 25 head note K जो है ना आपका इसमें पढ़े नहीं. In fact, the word subject to the provisions of any act उसको define किया इन्होंने. जी सर मैं बिंडर वाले केस में. हाँ मैं एक सेकंड. जाहिद साहब आप चले आर्गुमेंट तो अपना करें ना. जी. So I was trying to yes, page 536 of the judgment, my lord, of the same judgment. Mr. Zahid, जी पढ़िए. Para 36 is more relevant. सर मैं उसी पे आऊंगा सर, अगर एक सेकंड के लिए. ये हायर पेडेस्टल वाली जो बात है जी 530 पेज 536 पे फर्स्ट पैराग्राफ. The Supreme Court rules are on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate given by the Constitution itself and not by a government, object whereof was to enhance the power of review as conferred upon the Supreme Court under Article 188 of the Constitution. One more time, just the first part. Supreme Court rules are on a higher pedestal. Higher pedestal than what? ये इसकी जो preceding paragraph, preceding page है, अगर हम उस पे जाते हैं, इसलिए कहा है कि रिव्यू में पावर बढ़ाए में रूल्स ने. सर इसमें ये I'm trying to understand, Mr. Zahid Ibrahim. Please, can you complete your thoughts? Take the questions, note them. You keep responding to every query. I don't know what you're going to say next. Okay, my lord. All I was the point. You were on 236 AA. The point that I'm making is that in this judgment, when the Supreme Court says that the rules are on a higher pedestal because they are made under constitutional sanction, what are they saying? Higher pedestal than what? Higher pedestal than law?
or something else. They are saying higher pedestal than rules made on the basis of another statute. No, no, no. And if I may just complete, I will complete. If you would also read the NRO judgment, this point has further been elaborated by this court by saying once these rules are made, any subsequent legislation we may not follow. And we need not follow. मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पे जो conclusion हुआ है full court का in relation to the Supreme Court rules being on a higher pedestal, that is not on a higher pedestal as compared to any law. And the reason why I say this is evident because this discussion started from page 500. Can you just complete your thoughts? Page 534 at the bottom of page 534. Para 37. Para 37, my lord. Exactly. So Zahid, para 36 is very important. पहले Zahid साहब please argue करिए as you want to. So para 37 का ये Zahid साहब अगर मैं आपसे सवाल ऐसा पूछूं जिससे मैंने फैसले ही कर रहा हूं तो आप कहें फिर सवाल ही नहीं बनता है. आप अपना आर्गुमेंट कर लें कंप्लीट, फिर हम आपसे सवाल पूछ लें. I mean, I honestly feel that I'm trying to answer questions. आप पहले आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर लें ना. They help in this debate. So I was just wanting to read para 37 from the bottom. जो in Roman font है उससे पहले वाला एक sentence. A line of distinction. In this regard, reference may be made to the case of Federation of Pakistan, Saeed Ahmed, PLD 1974. A line of distinction is to be drawn between statutory rules made by the executive pursuant to an act or an ordinance and statutory rules made by the Supreme Court pursuant to the mandate of Constitution as conferred upon it by Article 188 of the Constitution. ये जो sentence है, my lord. A line of distinction. A line of distinction is to be drawn between statutory rules made by the executive pursuant to an act or an ordinance and statutory rules made by the Supreme Court pursuant to the mandate of the Constitution as conferred upon it under Article 188 of the Constitution. That is what is being... Ajay, can you now go back to 536 AA? If this line of distinction is drawn, Mr. Zahid Ibrahim, if this line of distinction is drawn, yes, that which means that the rules made under 188 are of a different category altogether, then there is no need to say that those rules are at a higher pedestal. Then those rules and rules made which are normally called subordinate legislation fall into two different categories. It seems to me that the passage, that those words that you have just read out from page 536 on a higher pedestal is not vis-a-vis a category that the Supreme Court in the words that you have just read out, my lord, say fall into a totally separate and distinct category. And if this is correct, then the higher pedestal can surely be only vis-a-vis law and not subordinate legislation or rule-making power, which is of a totally different nature. Would that not be a proper reading of the judgment as a whole? Perhaps, like the first sentence of paragraph 37, in fact, perhaps answers what your lordship is saying. Supreme Court itself says, in view of the above discussed principles of interpretation, it seems immaterial to discuss whether the Supreme Court rules are subservient to Article 188 of the Constitution. It draws a comparison and says that they are on a higher pedestal. That is only in relation to rules made under some other statute. That is the point. My lord, if you go back to 536 AA, now if you are to read this line disjunctively, object whereof was to enhance the power of review as conferred upon Supreme Court under Article 188 of the Constitution, then
if you're going to read it like the petitioners want us to read it, that would mean that the Supreme Court is not bound by Article 188 either, because it's giving it more power than the Constitution itself. Surely that cannot be the case. So it has to be read in context to the line that you've read. I don't know. I understand that, you know, we are all pressed for time. I don't want to sort of... हम पढ़ लेंगे पूरा judgment. My Lord, the next point I want to make is in relation to the appeal. But before you go to appeal, before you go to appeal, what do you say about entry 58 on which you rely upon? That entry 58 is, since it is not conferring legislative competence, the rules that you rely upon, rules of interpretation, the purpose of entry 58 is the negative aspect of those rules, to make sure that a competence given elsewhere other than the lists, that is totally outside the scope and power of provincial legislature. That's all that the purpose of 58 is. It's not, it does not confer legislative competence, and therefore the principles that you rely upon really don't apply. What would you say to that? Malad, my response to that would be that... Zaid Sahab, बहुत अच्छा सवाल है. Shall we take the break now, and you have received a number of queries, just mull them over, and then you just be precise in your answers, because we will hear you, don't worry. So we can take a slightly longish, make it this lunch break as opposed to 1:30 and the prayer break or whatever you want to make it. Just make these questions are very valuable for food for thought. And then mull them over and respond to us. All right, I promise. We will just come back in half an hour. Is that all right? I promise to continue, but I can't promise to be able to have all the answers to the questions posed. You've seen what's been happening these last Yes. You should be ready for that. I've tried, my lord. आप लोग भी जरा repetition ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नए बातें कीजिएगा जो इन्होंने नहीं की हैं. चलें, ऐसा होगा. रेलेवेंट पेज कौन सा अभी सर? सर सॉरी मेरी किताब जरा नहीं मिल रही, लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 विद अ ब्रेक डिले, बट जस्ट पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. माय लॉर्ड, एंड द रेलेवेंट पोर्शन माय लॉर्ड विल फाइंड एट page 69 sir. It refers to 68, the case of Fazlul Qadir Chaudhary sir. First paragraph. Para 69, sir. And it says this, the whole page. Para 69? Page 69, my lord. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा paragraph? जी, para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which it acquires not dehose the Constitution by virtue of the fact that it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature
of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and is that branch thereof which is intended to interpret, apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect to which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise divisional or appellate powers, or only act as a court of secession, or only constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhry versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumstance. It has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functionaries disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court, and Parliament cannot interfere in that because it's exclusively given. If it was that have said until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. Anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharaf Afridi's case? That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Yes. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord, I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक सर। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तुम्हारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंजाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून का तस्करा है बताइए, है। अभी तो हम चले पार्लियामान को तो छोड़ दें,
ہمارے اپنے رولز میں اس کا تذکرہ ہے. اب 184(3) جہاں تک ہیبس کارپس کی بات ہے اس کا تو رول میں تذکرہ ہے، مگر جو دوسرے اختیارات استعمال کیے گئے ہیں 184(3) کے تحت ان کا رولوں میں تذکرہ تھا نہیں تھا، کیسے استعمال کیا گیا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رول کی بھی ضرورت نہیں ادھر، اب تو ہم رول سے بھی چلے گئے نا. 191 یہ تو نہیں دیتا ہے اجازت کے چیز بنا سکتا ہے رول، یا ہیومن رائٹ سیل بنا سکتا ہے، یا تو کہ یہ ہے. تو وہاں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس میں چلیں. یہاں تک بات مان لیتے کہ اگر 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن گئی ہوتی پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا کہ بھائی شیری کے 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن گئی ہے تو اس کے تحت کر لیا ہے، صحیح کیا غلط کیا تو بات کی بات ہے. تو وہ باتوں کو تو آپ بالکل نظر انداز کرنا چاہتے ہیں کہ 184(3) میں. اب دیکھیے اس سے پہلے کہ دنیا ہم انگلی اٹھائے، میں اپنے اوپر انگلی رکھتا ہوں کہ 184(3) کا اختیار جو استعمال کیا گیا ہے، اور ہزاروں کیسز میں کچھ کیسز کی نوعیت تھی کہ بالکل وہ ایک جنرل پبلک انٹرسٹ کے آپ میٹر میں آپ لا سکتے ہیں ان کو، کچھ تھے بالکل پرسنل ہو گئے تھے کیسز. ٹھیک ہے، پہلے آپ ہمیں اس پہ تو کوئی تشریح کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ بتا ہی نہیں رہے کہ کون سے رولز کے تحت کر رہے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں چلیں خیر سپریم کورٹ نے غلط نہیں، سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے اگر غلط کیا تو پارلیمنٹ کو تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. تو کم از کم وہاں زیادہ وزن نہیں ہوگا کہ وہ تو کم از کم قانون کے مطابق ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں یہ 184(3) کا اختیار کیسے استعمال ہوا؟ بھئی یہ حقیقت ہے پاکستان کی. آپ نیو جرسی نہ جائیے، آپ پاکستان میں رہیے اور یہیں کی باتیں تھوڑی ہم لوگ کر لیں. کیسے اختیار ہوا بتا دیں، یہ آپ بالکل طریقہ کار صحیح، پھر بات صحیح ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھا تو پھر آپ اس کی ریمیڈی، اگر ایک غلطی ہوگی پھر اس کی ریمیڈی تلاش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری اس عدالت کی ہے. اس کے بعد شاید پارلیمنٹ کی پڑتی ہے. اگر ہم نے غلطی کی ہمیں درست کرنا چاہیے، اگر پارلیمنٹ نے غلطی کی ہے تو پارلیمنٹ کو درست کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی غلطی نہیں درست کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ نہیں. آپ بس صرف اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر جتنی وہ جو پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کو وہ نظر انداز کریں، چاہے وہ پرائس شوگر کا تعین کر لے یا کوئی اور باتوں کا کر لے. وہاں تو رولز بنا لیتے. ایک آرڈر تھا میرا کہ بھئی چلیں رولز بنا لیں پھر اس کو ہم کر لیتے ہیں. تو وہاں تو آپ جا ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ کا جو کانڈکٹ آ جاتا ہے کوشچن میں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے ہیں. نو سر، آپ کس کو کر رہے ہیں؟ نوٹس ایز پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ. آپ سپریم کورٹ کو کر رہے ہیں. جی تو آپ وضاحت دیجیے کہ آپ کس کے لیے. چلے خیر ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ کا ہمیں بتائیں نا موقف کیا. اچھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا موقف کیا کہ 184(3) جیسے استعمال ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا؟ تو پھر بتا دیجئے نا. اگر ہم اس قانون کو ختم کر دیتے ہیں، کل قدم کر دیتے ہیں، تو کل میں اس کا استعمال ویسے ہی کرتا رہا ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا، وہ صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دے دیجئے گا. بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس بات. میں نے کوئی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیا. میں آپ کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرے نہ کہیے کہ میرا موقف ہے یہ. سر آپ کا موقف تو ہم سن چکے ہیں کہ آپ نہیں، میرا موقف نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ اپنی پاورز گیو اپ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں یہ وہ الگ بات ہے. یہ ابھی بات ہو رہی ہے 184(3) کی. پروسیجر والی بات الگ ہے، وہاں پاور کی بات. پہلے میں پوچھا بھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا. میں 175 کی جو بات ہو رہی ہے میں تو پھر سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ. اس پہ آپ کب آئیں گے؟ 10:30 بج گئے سر. آپ 11:30 تک سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا. لیکن آپ کو نہیں 11:30 کہا تھا، سب کو کہا تھا. اچھا سر میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ 184(3) پہ تو بھی آیا نہیں تھا، لیکن بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے. اس پہ بہت چیزیں جس پہ بہت سوالات اٹھے. لیکن پوائنٹ از دیٹ بات میں جو آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار کہ آپ ایک فلسفائی بات کر رہے ہیں. نہیں سر، حقیقت میں وہ نہیں ہے. پہلے مجھ سے پوچھا کہ صحیح استعمال ہوا غلط، میں اس کا جواب نہیں تو پھر اس کا حل بھی بتا دیں. حل آ رہا ہوں نا سر. پہلے وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس پہ حل کی طرف آ رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سر اس کا صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا، دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کمپیٹنس کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی، جورسڈکشن کس کی ہے. نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری ایک دم ہم پہ ڈال. نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا دیکھنا آپ کو ہے، آپ کی کوئی رائے ہے؟ آپ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہیں وکیلوں کی، تو بتائیے نا اپنی رائے بتائیے. جی عابد زبیری صاحب. جی سر اسی ٹیکسٹ میں اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے ایگزسٹنگ اس کے تحت سے 184(3) کو لیں، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف وائلیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس، کیا پارلیمنٹ
جس کے پاس ویسے اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انلارج بھی کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹل پاورز بھی کنفر کر سکتے ہیں، کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں، ایکسیس ٹو جسٹس کے کانٹیکسٹ میں، از اٹ بیریفٹ آف جورسڈکشن؟ اگر سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، ایکسیس ٹو جسٹس، بالکل صحیح، بالکل صحیح سر. میں 184(3) کی بات نہیں کر رہا، آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر You had, I think, come on track. جی. And I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, it is not competence, sir. It is the question of competence. Who is there to correct it, or who has to be here to make the law? A law may be a very good law, but if somebody who is not competent to make it, it is in conflict with the constitutional powers, the tribunal of powers ہیں. آپ ہمیں یہ کمپٹنس پہ بتائیے کہ یہ کس کی کمپٹنس؟ وہ تو بات ہم سمجھ گئے، آپ کا موقف یہ ہے، وہ تو بات سمجھ گئے، مگر میرا سوال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر لیں صرف کمپٹنس پہ، تو وہ آپ بتا دیجئے اس پہ، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے. اپیل کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں جج صاحب کا سوال دے دوں. اطہر من اللہ صاحب نے جو پوچھا، my lord, my answer is that it's not a matter of good or bad or غلطی, it is a matter of competence. My lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. جی. آپ نے ایک law challenge کیا ہے، جی، اس کی rebuttal کے لیے آپ نے نہ standing بتایا ہے، نہ 184(3) کے تحت سر میں ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں آپ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں. آپ اس مینٹینیبلٹی کو بھی نہیں کراس کیا. میں ہم ایک ایبسٹریکٹ میں وی آر سب 191 کے پہلے دیکھیں، آپ سے میں نے سمپل ایک سوال یہ پوچھا ہے، jurisdiction of this court is not just آپ سے سمپل میں نے ایک سوال پوچھا ہے، ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہو، یہ سپریم کورٹ ڈینائی کر رہی ہو، فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہو، کین دا پارلیمنٹ ناٹ legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules of the constitution, then case should be brought before the honorable Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. مجھے یہ بتائیے عابد صاحب، جی، the Chief Justice exercised his powers before law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure, only the power to regulate the practice and procedure rule making vest in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. یہ بات آپ کر چکے ہیں، نئی بات کر دینا، سوال جواب دینا. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction. اب آپ بتائیں گے میرے سوال، اب آپ عابد صاحب میرے بات کی، ہائی کورٹ has also jurisdiction 199. تو میں لکھوں، میں اپنا لکھ دیتا ہوں. It was put to him and he is not answering it. I'm coming by my lords. آپ پہلے ون بائی ون کر دیجئے. اچھا بہت بہتر سر. جی اچھا 184(3) پڑھیں سر پہلے پلیز. نہیں، مجھے میں نے جو بات کی وہ پڑھ تو 100 دفعہ لیا ہے، میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں اس کا جواب، آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ جی اپیل کا ہماری سٹینڈ بھی ہے کا رائٹ ہونا چاہیے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی گیون تھرو اے کانسٹیٹیوشن. میں یہ بات نہیں کی تھی، میں نے کہا جتنا استعمال ہوا سب صحیح ہوا. میں نے جواب بھی آپ نے کہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، اگر نہیں بھی ہوا ہے صحیح، اگر پوچھ رہا ہوں، آپ کی کوئی رائے نہیں ہے. میں کہتا ہوں صحیح بھی ہوا ہے، غلط بھی ہوا ہے، دیٹس بھی اپیل ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں، ان یور پرسنل اوپینین، اگر مگر نہ کریں، سیدھی بات کریں نا، آپ کہیں ہوا ہے سارے صحیح ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں اچھا بھی ہوا ہے، غلط بھی ہوا ہے. جی میرا یہ اور یہ میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دوسرا سوال سن لیجیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ طریقہ کار غلط ہے، یہی آپ کا آرگیومنٹ ہے نا؟ یہ رائٹ دینا چاہیے مگر آئین کو ترمیم لانے کی، یہ آپ کا موقف ہے. جی اچھا اب سنیے،
کیونکہ جورسڈکشن نہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور نہ پارلیمان بڑھا سکتی ہے. ہم یہ کیس سن کیسے رہے ہیں پھر؟ جی ہم 184(3) میں سن رہے ہیں نا ایک کیس. جی ہم نے جورسڈکشن بڑھا دی یا کہ یہ نہیں بڑھائی؟ کیونکہ جورسڈکشن کرٹیلڈ ہے 184(3) میں. دو باتیں: پبلک امپورٹنس اینڈ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. اب کون سی فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بڑھا دیجئے مگر وہاں نہ بڑھائیے. تو یہاں یہ ہم کیس سننے سے ہی اپنی جورسڈکشن بڑھا رہے ہیں. سر آپ نے یہ آپ کا موقف ہوگا؟ آپ کی ساری ججمنٹس جو ہیں میں آپ سے اب سوال پوچھ رہا ہوں. جواب دے رہا ہوں. ججمنٹ کا نہ سوال ہے. 184(3) کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن بھی سپریم کورٹ میٹر آف پبلک امپورٹنس، اور اگر کوئی قانون مقننہ بناتی ہے تو اس کے اوپر ڈکلیئر کرنا کہ وہ قانون آئین کے متصادم ہے، وہ بھی آپ کا حق ہے انڈر 184(3). اچھا جب انکم ٹیکس آرڈیننس میں، فیملی لاز آرڈیننس میں جب بھی کوئی امینڈمنٹ آ جائے تو سیدھا سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت ہو سکتا ہے. آپ کا کہنا یہ بالکل ہو سکتا ہے. if my lord ٹھیک ہے، یہ میں نے نوٹ کر لیا. بالکل کریں سر. even if it's no fundamental right is involved. نہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتا ہے لیکن ٹیکسیشن میٹر میں فنڈامنٹل رائٹ ہوتی ہے. اگر کوئی امینڈمنٹ بھی چیلنج ہو سکتی ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پبلک امپورٹنس کا ایشو آتا ہے سر. واٹ از دا میٹر؟ دیکھیں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا سر، پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. It's not either or, it is both simultaneously. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا، صرف فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں دیکھنا ہوگا آپ کو. تو یہ کیس میں کیا فنڈامنٹل رائٹ ہے بتائیے نا ہمیں. اس میں فنڈامنٹل to justice کا my lord was saying کہ کون سا آرٹیکل بتا دیں؟ وہ والا آرٹیکل رائٹ ٹو لائف. رائٹ ٹو لائف میں ہولڈ کیا گیا ہے کہ جی ہولڈ نہیں کیا گیا، اس کے لفظ بھی بتا دیں کون سے میں آتا ہے تو میں لکھ لوں. جی ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of article 9. تو آپ کہہ رہے ہیں literal reading میں تو نہیں ہے، interpretation. اچھا لٹرل میں نہیں ہے نا، تو یہ تسلیم آپ کرتے ہیں لٹرل میں نہیں ہے، امپلائڈ ریڈنگ میں ہے. نہیں، judgments of the honorable which is binding it says کہ جی access to justice Sindh High Court binding, it may be binding on you not on us. Sir, Sindh High Court bar کا جو فیصلہ ہے 2009 Supreme Court 879 which is a full court فیصلہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آرٹیکل 9 کی وائلیشن میں access to justice independence. چلیں ٹھیک ہے، میرا سوال کا جواب مل گیا. آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیں. ہاں میرے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ایکسیس ٹو جسٹس کی بات ہے، سٹیزن ایٹ لارج کی بات ہے، اس ایکٹ کے تحت وہ کون سی کوئی ایسی پروویژن میں ہے جو پبلک کو ڈبار کرتی ہے ٹو اپروچ دی سپریم کورٹ؟ ایسے کوئی پروویژن اس 52 کے جی ایک پوائنٹ اس میں Mr. Zubairi, if I may, Mr. Zubairi, may I ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when constitution is being amended, it is constituent power that is being exercised. It is a unique power, quite separate and different from the other legislative competence that is available to Parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing constituent power. It is not a numbers game, if I may say so, with all due respect. It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits directly or indirectly. So therefore I think the point that my learned colleague has made, that this is at most or at worst perhaps an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution itself. Sir, tomorrow if this law tomorrow nahi abhi hum yahi dekhte if this law is upheld, ye bilkul for example, then the parliament can also decide that the junior most judges will you cannot, we have a particular case, argue that what happens tomorrow. I am not one who gives judgments on the basis of سمائزز. اس پہ کر لیں آپ بحث ختم کر لیا. آپ وہی پوائنٹ بار بار دہرا رہے ہیں، ذرا جلدی ختم کر لیں نا، آپ کا وقت نکل جائے گا دوسروں کا. You are representing the Supreme Court Bar Association. You are not petitioner nor respondent. کیا آپ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ آ کے کہتے ہیں کہ جناب اس ایکٹ کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرے خیال میں ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم نے 184(3) کے پاورز کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر استعمال کیے. کیونکہ اگر آپ اس کی ورڈنگ پڑھیں اس میں سمپل بات یہ ہے، پھر سے اگر آپ پڑھ لیں، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. وداؤٹ prejudice to the provision of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved. ہم نے جو آرڈرز کی، ہم تو لوگوں کو سزا بھی دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بری بھی کرتے ہیں.
चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलिए अभी तो वेरी यू सब यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, डू यू वांट टू कैन इफ यू रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction conferred by the constitution, and it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. This is settled. You will have a super Supreme Court. Any provision of the constitution where appeal is given by simple legislative power by the parliament, that is permissible under the law. No, my lord, under the constitution it is not, sir. That's my. And may I just quickly take a lordship? How would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And conferring supplemental yes, my lord. Powers. Because you see, to be interpreted liberally as already laid down by this court. Number of cases, sir. My lord, humble से एक बस एक आप करके फिर खत्म करूँगा। Directly उस पे आ जाए ना। जी। If the parliament सर मैं कह रहा हूँ कि जी parliament enlarge the jurisdiction and also to confer any supplemental power. Yes, my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। आप देखें ना, पहले इसको तो जरा रूल 50 अगर तो वो jurisdiction expand कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं सर, with utmost respect, sir. How do you read? जी, I'm reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab is the National Industrial Cooperative Credit Corporation. Isme, through provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had. My lord, kindly see page 617, para 17. Page 6? 617, my lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read the lordship page. Coming now to the present constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Counsel for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the Imperial Laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view, there is no ambiguity interpreting entry 55 of Part 1 of Federal Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Entry read with Articles 175(2) and 142A of the confers exclusive powers on the Parliament make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on its supplementary powers. If entry 50 was not there in the federal legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to cooperative societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation.
It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the Federal Legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you are not reading the relevant part. The relevant part are two lines. The last is 616 पे last line पढ़ लीजिए, the two lines following that. That's what is the answer to the question. 616 की last line पढ़िए page पे. जी, from the aforesaid. हाँ. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. ये सर interim constitution की बात कर रहे थे. आप पढ़ तो लेना, provision तो वही है ना. जी. By a law by the federal legislature. नहीं सर. वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर. वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही. जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 की आप जुबैर साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज सर आप एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए सर मैं इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो इसका आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इसके बस मैं ये आपको दे रहा हूं सर दो लाइनें आप ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे हां दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142. Leave no that the larger jurisdiction conference supplementary powers can only be done through law made by federal. बस ये है सर लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट ये रेशियो है बस तो रेशियो ऊपर भी है सर अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं सर एक मिनट आपने पढ़ा है दिस इज द मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन हम पढ़ लेंगे ना यार देखिए ये हमारा काम नहीं आप हमने बता दिया हमने नोट कर लिया असल उसका क्रंक वो अगर आप सॉरी टू से अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में क्योंकि आप चाहते हैं केस खत्म ही ना हो कभी तो बस आप खत्म कर दीजिए ना आपने बता दिया हम पढ़ लेंगे शुक्रिया मैं कह रहा हूं आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज ठीक है सर आप सही कह रहे हैं लेकिन पॉइंट इज दैट giving of power who can give that power appeal आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट ये है कि hardly any effect सर मुझे नहीं मालूम कि it is not a power against a review I am not there to say कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973 तो आपको घबराहट क्यों है हमारे काम बढ़ जाएगा ना घबराहट की बात नहीं है मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट से आर्गुमेंट नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रिवेल या नहीं करेगा अब वी हैव नो टू वेज आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है बार-बार ये बात रिट्रेट ना करें नहीं समझ गए घबराहट तो नहीं हो रही सर घबराहट तो नहीं हो पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता ये कॉम्पिटेंस है या नहीं सुन ली बात ना बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना खत्म अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे ठीक है थैंक यू सर रेलेवेंट पेज कौन सा ऑफिसर सर सॉरी मेरी किताब जरा नहीं मिल रही लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49